This is yang. Pareho sa bakag same product pero lahi o presyo depende sa location? Or kung anong mas mahal ang shipping fee kung layo imong location? If oo, this vlog is for you. Let's go! What is geographic pricing? Geographic pricing is a pricing strategy where business charge different prices depende sa location sa customer. Presyo tungod sa transportation cost, shipping fee, taxes, o delivery expenses. For example, mag-order ka og product gikan sa Manila padulong diri sa Bukidnon. Mas mahal ang shipping fee kumpara sa taga Manila ra. Ngano importante ang geographic pricing? Importante ang geographic pricing because makatabang ni sa business cover transportation. Because maka-earn gyapon sila og per profit. Kay og wala ang geographic pricing, possible nga malugi ang company ilang delivery expenses. At the same time, maserve gyapon nila ang customer bisan asa sila located. Aha man ni siya makita sa real life. Ni siya sa Shopee, Lazada, TikTok Shop ug food delivery apps like Foodpanda. Ang shipping fee nakadepende sa imong location ug sa seller. So, kung mas layo imong address, usually nga mas mahal pud imong delivery fee. Now, let's talk about the impact of geographic pricing depends on different people. Sa customers, labi na tong sa mga layo og lugar, mas mahal gid sila ang shipping fee. Because of that, dili nila dayonon og palit ang product because of the total price. Sa business naman, geographic pricing helps them recover delivery costs para mapadayon ilang business. It also allows them to sell product to customers from different places without losing money. Customers naman, maaari silang mag-offer ng low prices, free shipping to attract more customers. This creates healthy competition in the market, which can also benefit customers. Mao ni ang advantages sa geographic pricing. It helps cover transportation and delivery costs. It allows businesses to earn a fair profit. Makatabang sa businesses nga maka-expand sa different location. It promotes fair pricing based on distance and delivery expenses. Disadvantages, pero syempre napod ni disadvantages. First, customers nga nasa remote areas usually pay more. Second, customer may think nga unfair ang pricing. Lastly, lisod po sa businesses ang pag-manage of different prices para sa iba't ibang locations. Let's have a real-life example. You buy a laptop worth of 30,000 pesos. Pero if nakapuyo ka sa Valencia, Bukidnon, nagpalit ka og laptop. Tapos ang shipping fee is 200 pesos. So ang imong total tanan na mabayaran is 30,200 pesos. Pero if nag-order kag laptop, unya nakapuyo ka sa remote island, ang shipping fee ana is 1,500 pesos kay layo man ang remote island. So ang total cost tanan imong mabayaran is 31,500 pesos. So as you can see, parehas ra sila laptop pero lahi-lahi og pricing because the different location of your customers. Thank you for watching.